just going to comment a bit about tutorial number 1. I returned to you already. Those yang belum check, please check. And check where actually, whether you dapat full marks ke, like 15 over 15 or below than that. Okay, you can check. And then return. Basically what I found from that tutorial, most of you lah understand what actually the question asks you to answer. But some of you did some calculation in regards to shear reinforcement, because soalan tu actually tak ada langsung mention nak shear reinforcement. Tutorial number 1 is actually macam example 1. Okay, tapi tak perlu kira shear reinforcement. Dalam soalan tu not mentioning anything about shear reinforcement. Tak ada pun cakap design, bending and shear reinforcement. Bending reinforcement you tahulah itu adalah reinforcement, so obviously you memang kena design. Tapi shear reinforcement not even being stated in the question. Okay, so those yang buat memang tak ada markah on that because it's only 15 marks, so you just wasting your time. Sebab kalau dalam test you know that you have a limited time, masa you amat limited. So if you do things and you should not really have to do, so nanti membazir lah masa your brain power and then your effort and then you punya battery calculator. Keep that in mind. Always refer to the question, tengok apa soalan tu minta and then baru buat. Okay, so I harap you all start tengok my yesterday video, although perhaps you don't really understand whatever that I'm talking about because since you haven't done the calculation part yet, so today I'm going to go into the calculation part and kita akan go to the example number 1. Especially on the part of slab, sebab slab yang example number 2, the one that asks for QK, ask for UDL for imposed load, that one is soalan yang agak selalu keluar. Okay, so make sure that you really understand on that question, apa question tu minta, sebab kalau you tak faham then susah sikit lah. Okay, sebab soalan tu selalu keluar and you have to very have a very high understanding on that example. Okay, hopefully you guys can see. Sorry, I lupa. Okay, so here 400 times 400 mm ini yang cakap ni C column width. Oh. Okay. So kita boleh tulis lah. You tak payahlah salin panjang-panjang tu. Tulis je macam I ni. Kita keluarkan whatever that we see from the question. Carries a dead load of 800 kilonewton. Okay, so dead load is 800. So GK sama dengan 800. And we have the imposed load of 300. So QK is 300. Okay, and the safe bearing pressure is 200 kilonewton over meter square. Okay, so safe bearing pressure 200. PB, safe bearing pressure, that is, okay. And then design a square base. So bila you nampak perkataan base ke footing ke foundation ke benda yang sama, jangan confuse. Sebab kalau kadang-kadang macam ni, some of my previous students and your seniors, dia nampak je kolom, dia ingat suruh design kolom. Okay, but the fact that sebenarnya soalan ni minta you design base. Please read the question thoroughly. So soalan terus semua jadi salah sebab dia salah faham. Okay, a concrete grade is 35. Okay. And reinforcement grade is 460. Okay, so you know that concrete grade kita panggil the FCU. 35, this is the strength. Okay, and for FY adalah high tensile steel 460. Okay. The condition of exposure is moderate for non-aggressive soils. So sebenarnya dia cakap pasal concrete cover lah. Okay, so the nominal cover is 40 mm.
Meaning you have another C which is 40 mm. So don't get confused here. So C here means different C. This is column width and this one for concrete cover. For concrete cast against blinding. So dia dah mention lah concrete ni cast against blinding. Kalau katakan dia direct to the earth, so it becomes 75 mm if I'm not mistaken. So dia punya cover lain. Okay, so kena make sure you understand on that part. Berapa sebenarnya concrete cover for foundation because dia tak sama macam slab beam macam tu Assume a footing weight of 130 kN. So footing weight W. So W ni pun kita boleh panggil as self weight sebenarnya. 130 kN. The overall depth of footing H is 600. So H sama dengan 600 mm. Use 20 mm diameter bar. Okay, banyak dia bagi. So whatever given in the question, please use it all. Jangan you ada assume lain. Because this is whatever given in question So kita tengok soalan. Jangan buat mana-mana sendiri. Okay, first step we need to find the size of the base. Okay, kita kena cari base ni punya size ataupun footing punya size. Okay, sebab kita dah tahu yang footing punya weight ni adalah 130 kilonewton kan. Ni sebenarnya assume self weight. Self weight yang kita assume. Okay, kalau dia tak bagi you kena assume. Okay, itulah dalam ni banyak sangat assume. Tapi kalau dia bagi please use. Okay, so serviceability load dia panggil N sama dengan the format is 1.0 GK plus 1.0 QK plus 1.0 W. W ni self weight So 1.0 times GK. GK you adalah, tengok kat atas tu. Pardon my ugly handwriting. It's been a while. Padahal baru seminggu saya tak menulis. Dah macam ni tulisan. So W it is 130. That being provided by the question. So here 800 plus 300 1100 plus 130. So I dapat 1200. Okay, kilonewton. So after kita dah dapat this one adalah serviceability load. So serviceability load ni sebenarnya kita guna untuk dapatkan size of base. Ni nak dapatkan berapa size LY, LX. Okay, macam maksudnya base you petak kan, which is dia kata design a square base. So this should be LX and this should be LY. So sebenarnya LX and LY value dia sama lah because square. Okay. So size of base, we know that the formula to calculate size of base is actually you use the serviceability load or N and you divide by PB, which is the bearing capacity of soil. Okay. And then you just masukkan je 1230 kilonewton. You divide with PB, which you know given in the question. It is ini 200 kilonewton per meter square. Yeah. So I keluarkan semua so senang you refer bila kita mengira. Better buat macam ni daripada you tulis, you baca soalan. Tapi bila you tak perasan ada benda you missing, you miss out. Okay, so better you keluarkan whatever given the question baru itu you mengira so that any information given you tak terlepas. Okay, so I bahagi, I dapat answer. Okay, I tak boleh tunggu lama sangat sebab kita nak belajar banyak hari ni. So I kena cepat sikit. So I dapat 6.15. Okay. So 6.15 ni is actually area semua ni lah. Okay. 6.15 meters square. So what we need to find is we need to find LX and LY. And macam you buat column, square column, kita just square root. Okay. So LX darab dengan LY obviously.
you're going to get 6.15 meter square. Okay. Which is kalau you square root kan, which is you akan dapat LX salah sama dengan LY lah. Which is 2.47991935 blah blah blah. Okay. Tapi you boleh letak 2.48. Boleh. Okay, 2.48. So this is in meter. Okay, this number is not really a nice number to see. No, not really lah. Bukan kata nice number or not. But we must make sure that the number is not macam mana you nak. Macam kalau katakan contractor, later on you become contractor, then you know lah. If those designers give you like the drawings that you need to construct yang ada nombor yang up until millimeter punya precision diorang akan really angry. Tak ada, takkan buat. Sebab kita tak boleh up until that punya precise. Okay, so kita akan round it up. Okay, so here I round up to 2.5 meter. So 2.5 meter is actually 2,500 millimeter, which is okay lah. I round it up. Ini adalah value yang minimum value. So kalau katakan in any case you dapat value dia contohnya 2.4172. Contoh sajalah. Okay. You round it up. Bukan round it down. You nampak macam ni you pun buat 2.4. Salah tak cukup. Because based on this one, you kena round it up. Dia dah terlebih satu kat sini, automatically dia akan jadi 2.5. Okay. You boleh round up 2.6, 2.7, ikut suka you lah. Tak ada masalah. Tapi make sure jangan besar-besar sangat lah, nanti over design. Bila over design, terugi. Okay. But untuk menjawab soalan, sebenarnya tak ada masalah. Okay, but later I cerita on this part, on how you going to like round it up, blah blah blah. Okay, and then another thing that we know, kita dah tahu H adalah 600 mm. Mana dapat ni daripada soalan given dah bagi H 600 mm. Okay, ini yang kita akan start check. Boleh ke pakai 2.5 meter ni? Okay, because we need to check. Sebab kita round up sikit, so most probably boleh, tak ada masalah. Tapi if you round it up too much, okay, maksudnya you tak sampai 3 meter, ada possibility kita punya checking ni tak boleh sebenarnya. Macam tu lah, you kena buat dia lebih rendah. Macam tu lah. Okay, self weight, ini kita check dulu. Footing. Okay, kita kira self weight. So you know the formula for self weight is actually V darab dengan unit weight of concrete. Okay. So sebenarnya V ni must be, lupa pula, sorry. Kat atas ni tertinggal. Ini 2.5 ni untuk one side kan. So sebenarnya size dia 2.5 meter darab 2.5 meter. So you dapat actually 6.25 meter square. Okay, because of this is the actual area. Yang ni you belum round up. So kalau you compare between this one dengan yang ini, value dia mesti lagi besar. Kalau you dapat value dia lagi rendah, maksudnya you can round up, you round down. Okay, so mesti you must provide bigger area compared to the one yang you calculate dekat atas ni. So here V, so V ni maksudnya volume of your foundation. So the volume, you mestilah kira dia punya area. Sebab sekarang you memang ada area kan. Maksudnya 2.5 darab dengan 2.5 darab dengan 0.6 meter. Which is dia punya height. Okay, height ni. Tukar jadi meter. Okay, sebab you nak darabkan dengan the unit weight of concrete, which is 24 kilonewton per meter. I dapat 90. Okay. So bila I dapat 90, is it okay?
So one thing that I kena check is I check dengan apa? So 90 kilonewton ni is the actual self weight. Maksudnya self weight yang sebenar bila you pakai size 6.25, tinggi dia 6 mm, 600 mm ataupun 0.6 meter. Ini adalah dia punya self weight yang sebenar. Okay, you ingat lagi dekat atas ni you ada assume self weight 130. Bukan you assume lah. Soalan ni assume. Okay. You must make sure that value yang you dapat tu less than this 130 kilonewton. Okay. So, dia lagi rendah. So, maksudnya okay lah. Okay. Kadang-kadang dalam soalan ada juga yang tak bagi assumption. Contohnya dia tak bagi self weight. Benda-benda ni. Dia tak bagi benda ni. Assume footing weight blah 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 blah. Benda ni semua dia tak bagi. So, itu menggunakan your own judgement. How you going to assume. Okay. Saya pun tak pandai assume. No, I mean like I try and error lah. I have to do it. Because sometimes we don't, kita bukan buat benda ni hari-hari kan. So macam mana lah I nak tahu like this is 150 kilonewton. I nak assume but assume something yang make sense. Jangan assume it too low and don't assume it too high. Okay, kenapa assumption ni penting? Okay, sebab you nanti you akan kena masuk dekat sini. W ni ada masuk 130 kat sini. You akan dapat value ni. Daripada value ni you akan dapat size of base. Okay, tiba-tiba you ada mind checking pula kat bawah ni. You tengok betul tak lebih rendah. Kalau kata kan dekat sini dia lebih tinggi daripada value yang you dapat self weight of footing ni. Lebih tinggi daripada 130. Maksudnya apa? Mungkin you punya assumption 130. You kena betulkan pada atas ni. Daripada sini lagi kena betul kan. Okay, kalau you yang assume sendiri. Kalau soalan bagi ikut soalan jangan usik. Ataupun you punya size of base ni you round it up too high. Ni. Round up dia terlampau tinggi. So that's why bahaya juga kalau you round up dia macam I ambil betul-betul I ambil 2.4799 2.5 betul-betul atas sikit saja. I tak round up merapu-rapu like you put like 3 meter. Okay, contoh lah. Okay, ada possibility mungkin lah katakan you kata you nak round up dia 3 meter. Okay, boleh sebenarnya. So bila you kira size of base, okay, katakanlah you nak round up dia ni. Okay, bila you kira this one, so make sure so bila 3 meter, darab 3 meter lah kan. Okay, dia punya, because this is like 3 meter times 3 meter So 3 meter times 3 meter, 0.6 meter dia punya height and then darab dengan unit weight of concrete. Okay, you akan dapat some values 9 times 0.6 times 20. Okay, you akan dapat 129.6. Okay, 129.6 ni salah ke? Okay. Which is dia masih lagi less than this 100 excuse me, 30 kilonewton. So you masih boleh assume dia 3 meter. Okay. You masih boleh assume. You masih boleh round up dia ke 3 meter because value ni masih rendah lagi. Value ni masih lagi rendah daripada 130 kilonewton. Okay. So round up ni 3 meter lepas je. Okay. But kita kena consider takut over design lah. But in your case, maksud saya we are in a class kan. Kita bukannya buat on industry level. Okay. This one is consider okay. And normally bila katakan you besarkan base tu punya size, normally dia punya, bila base dia besar, reinforcement dia akan semakin kurang. So macam dia akan balance dekat situ. Dia taklah dikatakan like over design. Once you provide bigger size of base, the reinforcement that you're going to use is going to go lower than compared to if you provide a smaller size of base. You can choose like 3 meter as long as the weight is not exceed this 130 kilonewton. Okay. So okay, no problem. The bending reinforcement. Ada. Please enlighten me if I go too fast. Sebab I have that tendency. Orang panggil SS. Bending reinforcement. Okay. So we are in bending reinforcement punya part dah.
Okay, as usual, we need to calculate the ultimate load. Okay. Tadi kita kira serviceability load. So this time kita kira ultimate load, which is W. So 1.4 GK. So GK we have 800 kilonewton. Okay, kita pakai saja GK. And plus dengan 1.6 QK, which is 300 kilonewton. So here I dapat 1600 kilonewton. Okay, notice here, before this macam bila you belajar slab, you belajar beam, you ada masukkan, masa you kira ultimate load, you ada masukkan self weight Kalau katakan, you ada kira self weight dekat sini. Maksudnya GK ni kalau macam slab, you ada masukkan self weight. Tapi for footing tak perlu kita tak masukkan self weight masa kira ultimate load. Because self weight already been considered masa kita kira dia punya serviceability load. Okay, yang ni self weight 130 ni adalah self weight of beam yang we assume earlier. So kita provide dalam this one. Kita akan kira ultimate earth pressure, which is PS. So PS is equal to ultimate load. Ultimate design load lah, apa nak panggil. You dividekan dengan area of base ataupun area lah. Okay. So ultimate moment, we have this 1600 kilonewton and area of base is 6.25 meter square. Jangan pula you pakai this 9 meter yang ni I buat contoh saja. You jangan, ini contoh contoh saja. Kita masih lagi follow this 6.25. So 1600 divided by 6.25 dapat 256 kilonewton per meter square. Okay, so that is the ultimate earth pressure, meaning to say the load that going to be transferred adalah macam untuk satu meter square adalah 256 kilonewton. Okay, yang akan be transferred. So kita that's why kita kena kira this ultimate earth pressure sebab kita nak tahu untuk 1 meter square tu berapa sebenarnya area dia. And sebenarnya kita ada sebanyak 6.25 meter square punya area So 1 meter square handle this much. Okay, and then we're going to calculate moment. So moment here, we're not going to use the old formula, like not really old. The previous formula, WL square over 8. Dalam foundation kita tak kira begitu. Kita kira MYY. So MYY ni adalah moment dekat YY. YY ni kat mana? It is actually here. So this is like the plan view. Okay, pandangan dari atas. Jangan confuse pandangan dari atas of the footing. Okay, so so MYY, so YY adalah kat sini. That is the line for YY. So sebenarnya kita nak design bending reinforcement dekat area ni. So memanglah kenapa sebelah je ni. So sebenarnya kita kira untuk separuh je lah. Okay, sebab all other side sama je. Okay, kita kira untuk separuh. Okay, this is like 2,500 kan? 2.5 meter. So 2,500. Okay, so actually what we're going to calculate, kita nak kira berapa area ni. Using this formula lah. KPS. Ini darab dengan LY. Darab dengan LX minus C divide by 2 darab dengan LX minus C divide by 4. Okay, yang ini kan kita kira area dia. Formula ini adalah untuk kita kira area ni. Dan yang this formula because of dia adalah moment kan. So bila moment kena darab dengan distance. Distance dari mana? Distance dari centroid ni. Sebab area awak dekat sini ya. Pergi ke Y. Y. Separuh dia. So ini adalah dia punya distance. Ya. Kalau tak faham benda tu pun tak apa. Yang penting kita tahu formula ni. Okay. Because this is the formula that we're going to use.
The PS is 256 kilonewton per meter square. And then you darab dengan Ly which is 2,000, 2.5 meter. Kenapa kita pakai 2.5 meter? Sebab you tengok sini you punya PS pun dalam kilonewton pakai meter square juga. So nak senangkan hidup kita, kita maintain unit kita mesti always alert dengan unit. Masa bila nak tukar 2,500, masa bila nak tukar dia 2.5, masa bila nak jadikan dia whatever. Must alert with the units that being used throughout. And then LX minus C, so 2.5 meter. So C here referring to column width, bukan concrete cover. So kalau dalam foundation, C ni ada dua. So bila you nak tahu, you takut you salah. So normally bila C you kira untuk concrete cover tu macam hanya dalam formula yang H equal to D plus C plus yang kalau you nak cari H atau you nak cari D. Yang tu je yang you akan have to care about C. Okay. Other than that, we consider, ni dalam foundation saja, we consider C ni adalah column width. So 2.5 meter. Okay, so column width, we know that given the question, this is 400. Okay, so since 400, so it becomes 0.4 meter. Divide by 2. Okay, and then times with 2.5 meter again minus 0.4 meter, and you have to divide by 4 according to the formula dah. Aku mah Hazim lah. Yes, miss. 352.8. Belagak. Okay. Alright, betul. 352.8 kilonewton meter. Okay, it is kilonewton meter. Sebab apa? Kalau you tengok sini, ini meter kan? Ini meter juga ni. Ini 4 meter. So, meter square pangkal lah dengan 2 ni. So, kilonewton meter. Kita kena kira preliminary check for shear. Okay. So preliminary check for shear ni memanglah lepas ni kita ada kena kira transverse shear and also another one is punching shear kan. But before we calculate that one, kita just have to make sure sebab kita dah kira banyak dah ni daripada atas ni dah banyak dah. Tapi betul ke? Alright ke design kita ni? Kita just macam ada preliminary checking for shear to make sure that whatever that we calculated dekat atas tu tak wasted. Okay. So but based on our assumption. So benda tu sebab kalau ikut dalam soalan ni memanglah dia provided, so you tak ada assume. Tapi kalau you ada assume, then it's better that we check to make sure that it is correct. Kita nak cari D, which is the effective. So we know that H is equal to D plus full bar plus C. Okay, I lupa nak explain benda ni semalam. Okay, this is side view ataupun cross section view. Okay, cross section view of footing. Okay, cross section view of footing dia sebenarnya lebih kurang sama macam slab. Dia akan ada dua bar macam ni, and then dia ada bar macam ni lah. Okay, so sebenarnya kalau this one adalah top view, okay, so dia ada bar dia bersilang, crossing each other like this. Okay, vertically and horizontally, latitudinally, longitudinally. Okay, dia cross each other. Okay, so this one, ini pandangan tepi dia. So kalau macam slab, okay, don't get confused with slab. Slab I cerita kat sebelah sini. Okay, footing I cerita kat sini. Okay, so kalau slab, you kira dia punya D is going to be from the top up until the centroid.
of main reinforcement. Okay. Ini DU. Okay. Main reinforcement yang paling bawah kan. Okay. And then you ada half bar kat bawah ni. And then you ada concrete cover. Okay. That is for slab. However, for footing, you punya D is actually daripada in between these two bar. Ni D. Okay. So that's why you ada full bar kat sini. And you ada C. And for footing, tak ada secondary bar. Maksudnya atas dengan bawah ni dua-dua main bar, main reinforcement ataupun kita panggil dia bending reinforcement. So dua-dua ni adalah reinforcement. Yang slab ada secondary reinforcement. Yang bawah ni adalah main reinforcement kan for slab. Atas ni secondary reinforcement. Tapi for footing dua-dua adalah main reinforcement. Okay, jadi that's why formula dia kalau you kira H sama dengan D plus bar. Okay, kalau yang slab H equal to D plus half bar. So right now what we need to find is we have H. We actually already have H. Kita nakkan D. Kita nak value D. Kenapa kita nak value D? Because we need to use this formula untuk kira preliminary check for shear. Okay. 8 square root N. N kat sini jangan confuse N kat sini is actually ultimate load. N here is ultimate load. Padahal kita selalu panggil dia WWW kan. Kita ultimate load. That is the formula. All of a sudden it become like that. So don't get confused here. N here is ultimate load. So we need to find D here so that we can compare with D, the one inside this formula. Okay. Kita nak compare D yang kita dapat dari H ni dengan D yang dalam formula yang preliminary checking ni. Okay. So D is equal to H minus full bar minus dengan C lah. So our H is 600 minus dengan bar size. Kita tahu dalam soalan request you pakai 20 mm. And the concrete cover. Here it is concrete cover. Kalau you nampak formula macam ni, obviously C tu memang concrete cover, bukan column width Jangan minus 400. Okay, so here I dapat 540. Okay. So, kita akan compare dengan value yang dalam formula ni. So, D 8. Okay, our N, which is the ultimate load adalah 1600. Okay, tengok ultimate load kita ada kira ni. 1600. Dapat 320 You compare kan this D dengan D yang kat atas ni. Okay. D ni, you punya formula mesti lebih rendah daripada this 540. Okay. So bila dia lebih rendah maksudnya okay lah. Kalau dia lebih tinggi maksudnya you punya preliminary check for sure dah fail pada awal. Maksudnya obviously punya punching shear and transverse shear probably akan fail juga Nanti bila you akan kira yang akan datang ya. We need to calculate the value of K. So K equal to M. Sure. Sorry. K equal to M divide by FCU BD square. Okay, as usual lah. We dah kira moment. Then kita akan proceed kira K. So kita dah on this part of preliminary check dah settle lah. Kita just nak design for area of steel. Okay. So K is equal to M. So M here, kita tak ada pakai formula yang WL square tu. So M here, you use the MYY So our MYY is 352.8 okay, times 10 power of 6 Newton millimeter. So FCU is 35 Newton over mm square. And you akan darab dengan B. So B here
Kau macam slap. Sebab kita dah tahu dah size 2,500 dan 2,500. So it is actually 2.5 meter So 2,500 mm. And D is, kita dah kira kat atas ni. Kata lagi tu. Ambil je 540 mm. Wait, kuasa 2. Okay, so kita akan dapat some values here. Patricia, 0.013. So 0.014 lah. Okay, thank you. Then we need to find D. So 0.5 minus, as usual lah, 0.25 minus K divided by 0.9. So I dapat 0.984. So it is 0.984D. Okay. So this 0.984D as usual, kita kena compare dengan 0.95. And when we get the value is bigger than 0.95D, kita tahu we need to use 0.95D to calculate for AS. Okay. So for AS, we can simply kira. Divide with and times with the Z, which is 0.95. So we know that Z adalah 0.95D, so D kita adalah 540. Masukkan saja. Okay. So here I dapat 1,573.728. Okay. So this is the value of 4S. So as usual, bila kita dapat macam ni, kita kena refer pada table. But before we refer to the table, okay, there is something that we must make sure sebab kita nak tahu sama ada kita punya reinforcement, how is going to be arranged. Okay? Whether we need to concentrate the reinforcement at some areas or it's going to be uniformly distributed throughout the slab lah. Throughout the foundation. Distribution of a reinforcement. Sebab kalau you dah pilih-pilih awal-awal, lepas tu tiba-tiba ada yang you kena concentrate at some places. No, not some places. Ada concentrated dekat some area. Kan menyusahkan hidup sebab you kena cari lagi sekali. So, kita check dulu. Alright. So, formula untuk kita check benda ni sebab kita ada dua, which is kita kena check LC dan juga 9C over 4 plus 9D over 4. Okay. Kita check dulu dua benda ni. So 3C over 4 ni maksudnya C kat sini adalah column width. Bukannya concrete cover. Okay. So masukkan je 3 darab 400 divided by 4 and plus dengan 9 times 540 mm divided by 4. Okay. So here I dapat some value which is 1,515 mm. Okay. Kira je benda ni. Sebab kita nak tengok. And then LC adalah sebenarnya length, center length. So 2,500. You ambil je LX ataupun LY value yang sama. You dividekan dengan 2. So 2,500 mm, you divide by 2, then you're going to get 1.25. 1.25, 1,200 lah. Okay.
So that's why because of this thing, that's why kita kena berhati-hati juga masa kita like assume the width, the LX and LY. Let's say kalau you letak tadi like you letak 3,000 kat sini. 3,000 bagi dia 1,500. Okay. So bila 1,500, okay ke tak okay? So kita must make sure that macam mana pun kalau okay, kalau bila you dapat 3C over 4 plus 9D over 4 ni less than LC memang less salah terbalik. So LC ni mesti lagi rendah baru you akan design dia as reinforcement will be uniformly distributed. Okay. Baru you akan distribute reinforcement tu sama-sama. Bila you dapat LC lebih rendah daripada 3C over 4 plus 9D over 4. Okay. Just imagine tadi kalau katakan you assume dia punya size besar. Maksudnya you assume you round it up, you round up LX, LY tu tinggi contohnya macam 3,000. So kalau 3,000 you bagi dia dapat 1,500. You are so lucky that value dia masih lagi rendah daripada this 1515 ni. Masih bernasib baik lah. Okay. Kalau you round up lagi tinggi 3,100 mungkin dah tak cukup untuk jadi macam ni, LC less than 3C over 4 plus 9D over 4, mesti LC lebih besar. So bila lebih besar, contoh, ini I explain sebab yesterday I dah explain sebenarnya but I takut tak faham. But I'm just going to give you like some more ideas about it. Sebab jarang lah I dapat situation where LC is bigger than 3C over 4 plus 9D over. Bila you kira benda ni you dapat lagi besar. Okay. So you ada this kind of, ini top view column. Sepatutnya center. Okay. 2/3 of the required reinforcement, okay, 2/3 tu maksudnya 2/3. So 2/3 daripada AS yang you akan provide, AS yang you required AS, maksudnya required AS yang you kira ni lah. Mana 1573 tu AS required Required reinforcement should be concentrated within a zone from the center line of the column. So center line of the column kat sini. Okay, center line of the column to a distance 1.5D from the face of the column. So ini jarak dia 1.5D daripada face of column. So 2/3 AS duduk kat sini. So 1/3 AS dia kat sini. Okay, so dia akan apply dekat both side lah. Maksudnya side sebelah sana pun sama jugalah. Okay. Tapi this kind of thing jarang terjadi lah. Susah sebenarnya I nak dapat. Yang tak uniformly distributed reinforcement. Apa sekarang. Okay. So sebenarnya beza dia kalau 2/3S duduk kat sini. Maksudnya mungkin size dia sama. It's just that dia punya spacing dia. So spacing dia mungkin kat sini akan lebih berjarak lah. Sebab size dia lebih besar kan. Bukan, akan lebih rapat. Sebab size dia besar. Kat sini mungkin akan lebih berjarak lah So 1.5D tu maksudnya 1.5 you darab dengan D, DU 540. You dapat 810. So ini 810 Okay. Ini 810 1.5. So sampai sini. So separuh daripada you punya kolom 200. So 200 campur 810 adalah 1010. Okay, so jarak ni 1010 ni 2/3 AS duduk kat sini. So balance ni, okay, because of you punya ni 2,500. So half of this is 1,250. Okay, balance yang ni, okay, ini adalah 240. Yang kat sini adalah 1010. So 1/3 S ni maksudnya you ambil value yang ni, you darab dengan 1/3. So dapatlah berapa value dia.
Lepas tu you pilih lah size yang sesuai, you pun humban lah dekat sini. Design lah untuk yang kat sini. Kalau 2/3 ni, ambil 2/3 pada value 1500 bla 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 tu, you punya AS ni. Value ni, you ambil, you design lah kat sini pula. Macam tu lah cara dia. Okay. So that is the rules So since kita dapat the less, so tak ada masalah lah. It will be uniformly distributed. Okay. Kita punya reinforcement. Bila dia dah uniformly distributed, kita bolehlah tengok 1573.728 ni size, berapa numbers of bar that we need to use. Berapa tadi? 1573.728 square. Okay. So from this value, kita pun cari lah. So since dalam soalan already mentioned that you need to use this 20 mm diameter. So you highlight this 20 mm diameter. Okay. So pilih any any size here. Sorry, bukan any size. Any numbers of bar yang bigger than this 1573.728. So because kita only our choice only limited to 20 mm diameter, so I choose this one 6y20 mm. Wait, 6y20 So we're going to write here. Just write it down. Macam biasalah, from table provide 6y20. AS is 1890 mm. Okay. Senang saja. Tak payah susah-susah you nak ada formula whatsoever macam I buat masa BIM dulu. Sebab BIM tu yang first kali I tak nak bagi you confuse sangat kot. So that's why I create another formula. Sebenarnya dia tak ada formula tu. I pandai buat cerita sendiri. Okay, since you know that bar ni sebenarnya kan dia cross each other. So each side tu ada bar ni. Okay. So the spacing should be, you know that this is like 2500 kan. So 2500 mm. Okay. Minus dengan, dia ada 6 numbers of bar, 6 darab 20 mm. Okay. And then minus dengan 2 darab 40 mm. 40 mm ni concrete cover. Okay. Kat sini tak ada shear reinforcement Dia bukan macam ni yang ada shear reinforcement and such. Keliling-keliling tu you need to calculate dia punya 2 darab 10 mm tu tak ada Bahagi dengan 5. Kenapa bagi dengan 5? Sebab kalau you tengok, kalau you lukis macam ni pun you akan nampak. Okay, you ada berapa dia punya distance ni. Tanda soalan ada 5 dia punya, ataupun nak skema yang 6 tolak 1 tu lah sama dengan 5. Number of bar minus 1 So you dapat 5. Okay, so I kira I dapat 460 mm. So what I'm going to do with this 460 mm. So this 460 mm, I must make sure that, because kalau macam beam, you akan your concern is you must make sure that the spacing is enough for the concrete to seep into the not really hole lah. The area that you provide untuk in between reinforcement tu ada enough areas for the concrete to fill in Tapi this one sebab foundation tu besar. So bila besar, bar dia akan jadi banyak. So bila banyak, kita bukan risau dia tak cukup gap. Kita risau dia terlebih gap. Okay. So gap tu kita risau dia terlebih-lebih. So maksudnya melebihi macam kalau katakan this one jarak dia terlampau besar. Itu yang kita risau. Kita bukan risau dia terlampau kecil, kita risau terlampau besar. So 460 mm ni yesterday I ada mention pasal clause, ada you boleh check on the notes. Okay, so 460 ni kita akan compare dengan whether we want to compare with 750 mm or 3D. Sorry, 3D, yes, 3D. So D here is effective dah.
So since our D sebenarnya 540, kita akan dapat 1620. So which one yang smaller? Ini 1620. Okay. Kita akan compare dengan value yang lebih rendah lah, which is 700. Kalau DU 200, yes, kita akan compare dengan 3. Okay, 200 darab 3 baru 600. So 460 must be less than 600 or 3D. Okay. Pick the number that lowest. Write something lah. As usual, I like to write karangan. Will be equally spaced at 460 mm. Okay. And another thing that we need to calculate is the anchorage length. Okay. Formula dia is 37 times diameter. So anchorage length ni is actually this one lah. So you have like this, you punya dia bersambung dengan column kan. Okay, and then you have anchorage. So anchorage ni bukanlah 2 biji ni je. Anchorage ni ada banyak but dia keliling the column. Okay. Sambungan between column and and foundation. So formula dia 37 times dengan diameter. Okay. So the diameter we know it is 20 mm. So you kira lah 37 times 20 mm. Okay, you akan dapat some values which is 740 mm. Okay, so we are done. So sebenarnya panjang ni 740 mm. Yay, hooray. So we are done with today. Itu saja dari saya. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan.